Hii nyumba umegeuza klabu? Hasa wewe shida yako ni nini? Tuambie ulikuwa na shughuli gani usiku mzima? Sijielewi. Nasikia ovyo ovyo tu. Ni maswali gani kuna muuliza mama pale chini mezani? Haikuhusu hiyo. Una vita vikali na bado hujajua kujikinga. Muda wote huu kwa umekuwa kiniada. Nusu mimi. I don't care. I don't care. Are you an aspiring candidate in the upcoming general elections? Do you want your agenda and manifesto to reach your voters effectively? At KBC, we have the most comprehensive and credible online platform that has profiles of all prospective candidates. Log on to www.kbc.co.ke/2022 aspirants and let Kenyans know more about you, your past achievements, your manifesto, and your development agenda once you get elected to office. What's more, the website is easy to navigate. We will create your profile, post pictures and short videos with your campaign messages at affordable hosting fees. Log on to www.kbc.co.ke/2022 aspirants today and establish your brand authority as we lead towards the forthcoming general elections. Na hujambo mtazamaji popote pale ulipo, leo hii ikiwa ni siku ya Jumatatu, tarehe ikiwa ni 14 mwezi wa 3 mwaka wa 2022. Leo hii mtazamaji, ni siku ambayo zaidi ya watahiniwa 800,000 wa mtihani wa kitaifa wa KCSE wameanza shughuli hiyo ya mtihani wa kitaifa wa KCSE mwaka wa 2021. Na hivyo basi kutoka hapa KBC tunawatakia kila laheri watahiniwa wote kote nchini. Na hivyo basi leo hii mtazamaji, hapa kwenye Tamrini tunaangazia masuala tofauti, masuala ya kisiasa, ikizingatiwa kwamba wikendi hii tumeshuhudia masuala mbalimbali, siasa zikipigwa katika maeneo mbalimbali humu nchini, hasa katika miungano ambayo imeshuhudiwa humu nchini, ambapo vyama mbalimbali vimekuja pamoja kuweka tofauti zao kando na kuamua kufanya kazi pamoja. Na hivyo basi hayo tu ni baadhi ya yale ambayo tutakuwa tunaangazia kwenye studio. Nitakuwa nazungumza naye Jackson Swadi ambaye ni mwanasiasa, kwa sasa hivi ni mwakilishi wa wadi katika eneo la Kabwareng katika kaunti ya Nandi, na vile vile ni mwakilishi wa wadi pale na anawania kiti cha useneta sasa katika eneo la Vihiga, na vile vile kwa wakati mmoja kati ya mwaka 2007 hadi mwaka 2012 alikuwa diwani katika eneo la Mathare hapa katika kaunti ya Nairobi. Na hivyo basi tutakuwa tu tunaangazia masuala ya kisiasa humu nchini, na hayo yote unaweza kuwasiliana nasi kupitia kwenye mitandao ya kijamii kwenye Twitter @KBC Channel 1, Nancy Okware. Anayetusaidia kwenye upande wa ishara ni Lensa Odingo. Karibu sana mheshimiwa kwenye studio zetu, na ningependa tu tuanzie hapo kwa yale ambayo unafanya, manake kwa sasa hivi wewe ni mwakilishi wa wadi katika eneo la Kabwareng lililoko katika eneo la Nandi, na unawania kuwa seneta katika kaunti ya Vihiga, na vile vile uliwahi kuwa diwani hapa Nairobi. Hebu tueleze ikawaje maeneo yale yote? Asante dada yangu. Kwanza kabla sijaanza na hiyo mambo ya jinsi vile nimekuwa diwani na niko mwakilishi wa wadi, kwanza wacha nichukue fursa hii kuwashukuru wana KBC kwa kunialika katika hiki kipindi cha Tamrini, na pia nichukue fursa hii kuwatakia wanafunzi wote wa kidato cha 4 heri na fanaka katika mtihani ambao wameanza leo, na mimi nawatakia heri njema na Mungu awasaidie katika hayo yote wakati wanafanya mtihani. Asante. Mimi nashukuru Mungu sababu nimekuwa diwani hapa Nairobi katika hiyo miaka ulisema mwaka 2007 mpaka mwaka 2013, na pia kabla sijakuwa diwani mimi nimekuwa tena kiongozi wa kanisa hapa Nairobi, kanisa
pale Mathare, na baada ya kutoka hapo kuwa diwani nikaenda kule Nandi, nikawa tena mwakilishi wa wodi mwaka 2013, tena mwaka 2017 nikachaguliwa kipindi cha pili. Basi nashukuru Mungu, sasa wakati huu mimi natoka katika hiyo kipindi cha kuwakilisha wodi na nataka graduate nikuwe senator wa jimbo la Vihiga, sababu katika muda huu wote niko na ile ujuzi wa kutosha wa kuwa senator. Maana ukiwa diwani na baadaye ukiwa mwakilishi wa wodi, ile vile ulikuwa unafanya kuchunga rasilimali za local government, za county government, za zile serikali za mitaani. Sasa ile ujuzi ndio unahitajika katika ile hali ya kufanya oversight counties ukiwa senator na kufanya sheria na pia kuwakilisha watu. Asante. Na pengine unahisi kutakuwa na changamoto ipi kutoka katika eneo moja upande wa Nandi kama mwakilishi wa wadi na kuelekea katika kaunti tofauti ambapo unawania kiti cha useneta? Sasa nataka ni kuambia kwamba changamoto ziko kiasi, lakini sasa sheria ya Kenya inakubali wewe unaweza kusimama kura mahali popote ambapo nataka. Lakini wakati wote mimi nilikuwa ni kama wewe uko Nairobi, lakini baadaye utarudi nyumbani ukishamaliza shughuli zako za Nairobi. Sasa mimi nilikuwa Nairobi, nikapiga transfer Nandi. Sasa mimi nimezaliwa kule Vihiga miaka 50 iliyopita, sehemu inaitwa Mbale Zimbalo, na hapo ndio nyumbani. Huko ndio baba yangu alizikwa, mama yangu wako kule na ndugu zangu wote wako kule. Sasa mimi narudi nyumbani kuwakilisha kaunti ya nyumbani katika seneti, kutatua zile shida ambazo watu wangu wako nazo kule Vihiga. Sasa tulainishe ndio kaunti ya Vihiga iwe na maendeleo na iwe na itengeneze mambo ya ajira kwa vijana na mambo ya kuangalia mambo ya senti na rasilimali za Vihiga jinsi vile zitatumika mwaka huo wa 2022 mpaka wakati nitakuwa muda wote nitakuwa seneta. Ningependa kurejesha tu kidogo wakati ambapo ulikuwa diwani katika eneo la Mathare hapa Nairobi, na ningependa tuzungumze kuhusiana na nafasi ya diwani wakati ule na sasa hivi tunaye mwakilishi wa wadi. Pengine baada ya ugatuzi, tofauti zipi ambazo zimeshuhudiwa katika uongozi? Unaona ya kwamba ugatuzi umeleta manufaa zaidi hasa katika kuhakikisha kwamba huduma zinamfikia yule mwananchi wa kawaida kule mashinani kabisa kwa kutumia kiti cha mwakilishi wa wadi? Kwa hakika na kweli ya kwamba hii mambo ya ugatuzi, mambo ya devolution, mambo ya county government, hiyo imekuwa na faida kubwa sana kwa nchi ya Kenya. Na ndiposa tunataka uongozi ule wa manufaa zaidi ambao unaweza kufanya counties zifanye kazi na tuwe na wale viongozi ambao watalinda hizo rasilimali kama seneta na wale magavana, wale managers wazuri. Sababu ukilinganisha wakati wa diwani na wakati wa county government iko tofauti. Manake sasa hizi madiwani wako na nguvu mingi sana. Manake hawa wamepewa nafasi ya kuchunga zile senti na rasilimali ziko kwa counties, na pia wamepewa mamlaka ya kutengeneza sheria. Wawakilishi wa wadi wanaweza tengeneza sheria ya kuongoza ile county na kuamua ile maneno wanataka kwa hiyo county ambao wanawakilisha. Na tofauti na ile wakati tulikuwa diwani, sababu diwani tulikuwa tunatengeneza ile sheria tu ndogo, ile inaitwa bylaws. Hizi bylaws kidogo za kugawa hiyo eneo ya ambao mlikuwa. Na pia wakati ule wa diwani tulikuwa tofauti ni kwamba watu walikuwa wanafanya kazi na ile rasilimali ambayo inakusanywa katika eneo hilo. Revenue collection ambayo inakusanywa katika hiyo eneo county council, ama wakati hiyo ya county council, wakati hiyo ndio ilikuwa inafanya kazi na inalipa tena madiwani. Hivi sasa tuko na tofauti kubwa sababu ile senti zinafanya maendeleo katika zile maeneo za county na maeneo za mawodi ni zile senti ambazo zinatoka kwa national government, zile allocation ambayo inapewa na national government. Pia tunaongeza ile ya kukusanywa kwa counties, lakini sasa senti mingi sana zinatoka kwa national government kwenda kwa county government, ambapo sasa
fanyia maendeleo kule. Lakini mbeleni wakati tulikuwa madiwani na ile mambo ya county council, tofauti ilikuwa zile senti zilikuwa zinakusanywa pale kwa county councils, ndio zilikuwa zinafanya kazi pale. Ndipo sasa ile ilikuwa ni kazi kidogo sana ambayo ingekuwa inafanya. Lakini saa hizi tuko na senti mingi sana katika counties, billions of money ambazo zinatafanya kazi kwa counties. Sasa hiyo ndio ilikuwa inafanya hatungekuwa na usawa. Hizi counties zimeleta sasa usawa because sasa zile pesa zinaenda Vihiga ni senti kubwa sana, senti mingi sana. Sehemu Turkana, Kakamega, kila county inapata pesa kutoka kwa ile mfuko sasa ya national government. Kwa hiyo sasa tofauti ni kwamba wakati ile nyingine tulikuwa na disadvantage ya counties zingine hazikuwa zinapata maendeleo kubwa sababu revenue collection ya hiyo area ilikuwa ni chini sana. Na sasa saa hizi revenue collection pamoja na ile inatoka kwa national central government ni pesa mingi sana zinaenda kwa counties. Kwa hivyo sasa tuko na usawa wa counties kupata maendeleo. Kwa hivyo ndio hiyo tofauti ya counties na local government. Naam. Tuingie kwenye masuala ya siasa za kitaifa kidogo, manake tunapoangalia ugatuzi ni kwamba kunayo kuanzia pale mwakilishi wa wadi hadi kuelekea kwa gavana, kuna upande wa rais pale, na sasa hivi tumeingia kile kipindi cha uchaguzi, na ningependa tu kidogo tuzungumze kuhusiana na yale ambayo tumeshuhudia mwaka huu, ambapo unatazama kunayo miungano mbalimbali ya kisiasa, na unapata katika ile miungano vyama vingi vinajiunga pamoja na kusema ya kwamba vitafanya kazi pamoja. Unapoangalia hapo awali tulikuwa na NASA, tulikuwa na Rainbow, lakini vyama havikuwa vingi kama tunavyoshuhudia sasa hivi. Tuzungumze kuhusiana na tofauti hii wakati huu mwaka 2022. Mwaka huu 2022 tuko na kivumbi kikali sana. Na sasa hiyo miungano ya vyama kuja pamoja. Sasa tumeanza kuwa, nafikiria demokrasia yetu sasa tumeanza kujua tunataka tuongozwe namna gani. Ni kama tu sasa Marekani sasa tuko na vyama mbili tu, hiyo Republican na Democrats. Sasa hapa Kenya tunataka sasa tuwe na hiyo vyama, yani muungano. Kama sasa for example tuko na muungano wa Azimio, na hiyo sasa ndio itakuwa tu muungano wa Azimio na ule muungano wa Kenya Kwanza. Sasa hiyo miungano miwili ndio itaenda kupambana ndio tupate viongozi hapo. Na hiyo nafikiria hiyo itakuwa ni bora zaidi kuliko ile wakati tulikuwa na vyama vingine hata havina maana zaidi. Ile tulikuwa naita briefcase parties. Zile party mtu anarejesha tu party kwa sababu ya kuwa na chama. Lakini sasa hii muungano sasa inaweka watu pamoja. Na ndio sababu nashukuru sana, manake wakati tulikuwa na ile muungano inaitwa Azimio ya kuleta watu pamoja, hiyo Wakenya pamoja. Na pia tena tunatuka muungano mwingine sasa ambao umetengenezwa na hawa wengine kina Mudavadi na Ruto, inaitwa Kenya Kwanza. So hiyo miungano yote ni ya kulete ile umoja, na ndio nashukuru sana handshake ya mheshimiwa rais na handshake ya mheshimiwa former prime minister Right Honorable Raila Odinga ilete wananchi pamoja, ilete watu pamoja, vyama pamoja. Na pia tena nashukuru tena handshake ya mheshimiwa deputy president William Ruto na handshake ya mheshimiwa former deputy prime minister Right Honorable Musalia Mudavadi, tena naleta watu pamoja. So hii miungano yote ni ya kuleta watu pamoja, ndio tukue na ile unasikia peaceful county na united country. So ile nchi isiyo kugawanyika, sababu hiyo muungano ya Azimio ni ya kushikanisha wananchi, na hii muungano nyingine tena ni ya kuleta wananchi pamoja. Kwa hivyo hii muungano yote iko sasa watu, hizi handshake zote lazima tuende nazo pamoja, sababu ni za kuleta wananchi wetu pamoja na nchi iwe kitu kimoja. Ningependa tuzungumze kuhusiana na baada ya uchaguzi, manake vile vyama ambavyo vimejiunga, unapoangalia upande wa Azimio la Umoja kuna vyama zaidi ya 20 ambavyo vimejiunga pale. Unapoangalia Kenya Kwanza kuna vyama mbalimbali ambavyo vimejiunga, na matarajio ya baadhi ya viongozi kutoka vile vyama ni kwamba ikiwa muungano wao utaunda serikali, basi watakuwa na yale manufaa. Lakini unaangalia idadi sana ni vyama vingi, pengine tunatarajia kutakuwa na sintofahamu baada ya uchaguzi, wengine wakisema ya kwamba wanahisi upande wao haukupewa ama haukupata yale ambayo ilikuwa inatarajia kutoka kwa ile miungano. Sasa asante sana dada yangu. Najua hii miungano, ukisema kweli, unajua vyama ilikuwa ni mingi, lakini vyama hiyo ilikuwa ni kiukabila. Tulikuwa na vyama ile ya ukabila kabisa. Kuna vyama ile inaundwa sababu ya ukabila fulani, hii inaundwa sababu ya ukabila fulani. Hii miungano imeleta hiyo vyama pamoja. Lakini baada ya uchaguzi tunataka tuseme ya kwamba kuna ile miungano
ya kugawana mamlaka, na kuna ile miungano mingine ambayo inasema tunaungana sababu ya kuboresha mambo ya nchi na uchumi. So hii kama wewe unajiunga kwa muungano ile ya kugawana mamlaka, baadaye wewe ubaki kama umezubaa. Lakini kama wewe unajali Kenya, unajali tukue na nchi ile ambayo iko na umoja na nchi ile itaendelea, watu waungane kwa manufaa ya nchi, sababu Kenya is bigger than anyone of us. Nchi ni kubwa kuliko kila mwananchi. Lakini sasa kama wewe unaungana sababu ndio utapata mamlaka, hapo sasa nafikiria hapo ndio wewe ule mtu atabaki kama mezubaa, lakini sasa nchi lazima itakuwa inaendelea tu. Lakini miungano mingi inaungana sababu ya kufanya uongozi bora na kuboresha uchumi na kufanya wananchi waishi katika ile maisha ya umoja. Lakini kuna ile vyama vingine kiukabila ambao sasa inajiungana kwa hizi miungano ati sababu kabila yetu ikuwe nani ufanye namna gani. Hiyo mambo sasa ndio itakuwa inaleta shida kwa ule mtu ambao kuna hiyo fikira. Lakini sasa wale ambao sisi tunajua hii muungano tunajiunga nayo ni muungano ambao ya kulete uchumi kuwe bora na nchi yetu ishikane na wananchi wote wakuwe sawa, basi hiyo ndio muungano utaona itakuwa ni sawa. Na bila shaka manake huo ndio muhimu. Wengine wanajiuliza maswali mbalimbali, ni kwa nini fulani akaamua kwenda upande huu, anatarajia nini kutoka pale. Hivyo basi ni vyema kuangalia ni kipi ambacho kinampeleka mtu kuunga mkono upande fulani. Na ningependa tuzungumze kuhusiana na shughuli ambayo tunatarajia kabla ya uchaguzi mkuu. Shughuli kuu ambayo tayari tumeshashuhudia vyama mbalimbali na miungano imekuwa ikifanya ile mikutano ya wajumbe ili kutoa ule mwelekeo na kuamua ni nani ambaye atakuwa mwaniaji. Ningependa tuzungumze kuhusiana na uteuzi wa vyama vya kisiasa, na sasa hivi ndani ya miungano kuna mazungumzo ambayo yamekuwepo kuhusiana na demokrasia ya mazungumzo, kana kwamba wasielekee pale debeni kumteua kiongozi ila wazungumze tu na kukubaliana. Kauli yako ni ipi kuhusiana na mwelekeo huo? Unajua hii sasa ni ile katiba ya kila chama, na hiyo vyama nafikiria vyama mingi wako na ile sheria yao ni moja, na ni vile wanaweza kuelewana, sababu mnaweza kuwa sasa hii miungano watu wanaungana, mnaweza ona sehemu moja kuna ule mwaniaji ambaye amesimama ako popular, ako na watu kuliko waniaji wengine. Ni mzuri waketi chini waelewane, hii inaitwa consensus, wanasikizana, wanaona waachie mmoja badala ya kwenda kwa, unajua sasa tena hiyo nomination it is a very expensive process. Nomination is a very expensive process, na after nomination most of the wengine wana feel ya kwamba it is not free and fair. Lakini sasa kuelewana hiyo itafanya hiyo miungano isipoteze wanasiasa wale wanasiasa shupavu wale wanaweza kuwaletea viti. So hiyo maneno ya consensus tena ni sawa, lakini nategemea na vile chama itakuwa imejipanga. Na tena sasa vile miungano hii sasa imekuwa mingi namna hiyo, huwezi kusema kila muungano kila chama nataka kwenda kwa nomination ndio ilete mtu mmoja. It is about sasa wale viongozi vigogo wataketi waangalie waone ni nani ako na ushawishi mkubwa katika hiyo eneo na anaweza kupatiwa hiyo nafasi ya kuleta hiyo kiti, especially kwanza hivi viti kubwa kama ya senator, governor. Hiyo ni viti ambayo haitakani sana iende kwa mambo ya nomination, sababu kiana nomination hiyo viti it is a very expensive process, na wewe unajua tu ni nani yako popular kwa ground. Lakini viti vingine hizi ndogo kama hizi MCAs nafikiria zitakuwa zile za kuenda kwa nomination. Hivyo basi ni vile vyama ambavyo vimeungana viketi pamoja na kuamua ikiwa wataelekea katika ile shughuli ya uteuzi ama waamue tu katika njia ambayo itakuwa inaridhisha kila mmoja. Na kabla ya kutamatisha, ningependa tuzungumze kuhusiana na swala nyeti ambalo limekuwa linawasumbua Wakenya wengi, manake wengi wana maswali kuhusiana na mgombeaji mwenza. Unapoangalia unafahamu upande huu fulani ndiye atakayekuwa anapeperusha bendera kuwania kiti cha urais, lakini unapoangalia upande wa mwaniaji mwenza bado kuna ile sintofahamu. Ni kwa nini pengine ile miungano imeamua kwanza kutosema, ni kama mmoja anasubiri mwingine atangaze ndipo atangaze wake pia? Unajua kila mwanasiasa ako na strategy yake ya kufanya siasa. Na kuteua running mate wako, unajua sasa inategemea, na unajua sasa bado kuna vyama bado inaendelea kujiunga na miungano. Kama juzi ndio uliona hiyo
Mheshimiwa former Vice President Kalonzo Musyoka amejaribu kusema anajiunga na pande ya Azimio, lakini bado haja decide mzuri. Saa nyingine bado anaweza kutenda kuenda pande ya Kenya Kwanza. Ndio sababu sasa bado unaona vyama bado tunakuwa na wasiwasi. Tunajaribu kukaribisha watu wengine kwa miungano. So hii bado nafasi bado iko ya kuteua running mate kwa chama, lakini bado tuna watu wanajaribu kupima ni nani bado atakuja jaribu kufanya namna gani kulete watu. Unajua it is about also numbers. Sio tu ati wewe unataka kuteuliwa wewe uwe running mate na ulete kitu kwa meza. Lazima uwe na kitu unaleta kwa meza. Ndio sababu fanya namna gani uteuliwe kuwa running mate wa mwakilishi wa president fulani. Kwa hivyo bado wanapima waone nani atalete ile share kubwa kwa meza. Lakini nataka naambie viongozi wetu, sisi tunawaheshimu sana wananchi, tunawaheshimu sana hao viongozi. Lakini pia viongozi lazima wajiheshimu. Ile kitu wanasema waseme ile kitu na wafanye kitu. Lakini sasa kusema kitu na ufanye kitu, dada yangu, nafikiria sasa heshima yako inarudi nyuma. Sababu juzi tulikuwa tunaona hata hiyo ndugu yetu huyo former Vice President alikuwa anatembea na makaratasi kwa TV anasema hawezi kuonga Azimio. Sasa ameonga Azimio. Sasa hapa watu wanafikiria sasa hii maneno tunaheshimu kiongozi na sasa yeye hajiheshimu. Sasa inatakana lazima yule kiongozi awe na ule msimamo. Naam, tunapotamatisha nitakupa tu sekunde 30 utoe matamshi yako ya mwisho kuhusiana na shughuli nzima tu ya uchaguzi ambao tunatarajia pale Agosti. Asante sana. Nafikiria muda umekuwa mchache, lakini natakana sasa unialike kwa muda mrefu sana. Maana hii maneno ya nchi lazima tuseme. Nataka kwanza niseme nchi wakati wa kampeni sasa umefika. Watu wafanye kampeni ya amani, kampeni ya utulivu, kampeni sio matusi, kampeni ya kuleta wananchi wote pamoja. Na hiyo ndio itafanya nchi baada ya uchaguzi tukue na ile nchi ambayo imekuwa pamoja na ile nchi ambayo watu wote watapenda kuishi ndani. Na tukifanya kampeni ambayo ni ya matusi haitakuwa ni kampeni nzuri. Alafu mimi nataka ni wasii wa kaaji wa Vihiga kwa nafasi hii ambayo niko nao chache, ikifika mwezi wa 8 tarehe 9, mimi sababu na ile ujuzi niko nayo kutoka kwa diwani mpaka kwa MCA tamu 2, wanikumbuke kwa hii kiti ya senator, niende nikawachungie niende waletee mali kule Nairobi, hapa Nairobi niwarudishie kule nyumbani na nichunge hiyo mali vile itakuwa inafanya kazi. Otherwise asanteni sana wana KBC. Zamani sana nilikuwa na usitu hapo kwa Damuka, na tena asanteni sana kwa kunikaribisha. Tutaendelea kuwa pamoja na nyinyi, lakini tufanye siasa ya amani, siasa ya utulivu, na wale viongozi wetu wakuu wawe na msimamo kwa kile kitu wanasema. Wasio watu wa kusema hili leo na kesho wanabadilika. Asante. Naam, shukran sana kwa muda wako, na bila shaka kama ulivyosema muda umekuwa mchache, lakini tutakualika wakati mwingine tuzidi kuangazia hayo masuala ambayo yamesalia. Mtazamaji, huyo amekuwa ni Jackson Swadi ambaye kwa sasa hivi ni mwakilishi wa wadi ya Kabwareng katika eneo la Nandi, na sasa hivi anawania kuwa seneta katika kaunti ya Vihiga. Tumeangazia tu mengi kuhusiana na masuala ya kisiasa humu nchini, na hapo ndipo tunapotamatishia Tamrini. Mimi naitwa Nancy Okware, mfasiri kwa upande wa ishara ni Lensa Odingo. Ben Troy Njoo atakuwa anakuletea taarifa zaidi kwa lugha ya Kimombo mwendo wa saa 7, lakini kwa sasa hivi ningependa kupeleka moja kwa moja katika hoteli ya Panafric ambapo waziri wa ardhi Farida Karone yuko katika ile hafla ya uzinduzi wa kamati ya watumizi wa mahakama ya ardhi na vilevile masuala ya mazingira. Hivyo basi tuelekee pale tusikize taarifa hiyo. Has said they've made some very landmark rulings which have made it easier for us to work with the NLC to restore some of these public lands. Because if somebody has a title to a roundabout somewhere, surely, and they go before court and they want to claim this title, and it's a roundabout, what happened to us? Where did the rain start beating us? So we really have to collaborate. And it's for this reason, Honorable CJ, that the government is very keen on the development and deployment of the National Land Information Management System, because we want to provide one credible source of truth on land and land-related information. That's only possible if we all put our heads together and come up with it.
And I'm happy to report, Honorable CJ, that this is now live in Nairobi. It's slow, as the LSK and the other professionals will tell you. The uptake is very slow, but we are making baby steps towards what I believe will be a robust land information management system. And this reform, as I said, is far from complete. It's very laborious, it's painstaking, because Honorable CJ, when we were doing Nairobi, we had to take apart about 30 million single sheets of paper. That is paper created over our almost 60 years of independence. We don't want to create more, because at this rate, where will we store all these things? Even forget about the fraud. When we continue to generate money records, and the lawyers who do conveyancing know, land generates a lot of paper records. We need to stop it and agree to go to the digital platform. And I know my partners in the professional realm usually feel very frustrated at the slow pace of this reform, but I normally ask them the question, what is the alternative? Would you not rather we suffer the pain now, and in a few years we are well established, instead of sitting with the problem and continuing to compound and making the work of the honorable judges extremely complicated, because we don't know A from B, we cannot tell. So I would say support us. It's a painful reform. It's very, very laborious, because it involves taking apart all sheets of paper. Sometimes we really have to almost sew together torn pieces of paper in order to scan them. So I want to encourage colleagues from the private sector to be patient, because there is no alternative to a proper land management system, because the alternative is chaos, which we cannot afford as a country. So as part of our efforts to deepen the reform agenda, we want to continue engaging the LSK, the Law Society, the Private Sector Alliance, other professional surveyors, lawyers. We want to spend 2022 talking to all these stakeholders about reform, and we are happy to be part of this forum, because we can come and tell our story here. So we've completed working with our stakeholders, many laws, as you know, Honorable CJ, including the Communist Land Act of 2016. It's now law. I'm happy to report that we've registered about 14 or so community lands. It may look small, Honorable CJ, but you have to appreciate that this law was enacted in 2016, and we did nothing about it until 2019 when we started implementing. So it's law, but it's sure, and we're working with our partners, the FAO, and we want to scale up this. And why is implementation of this act important? 70% of the landmass of Kenya is community land. So if you do not implement this act, it would mean 70% of our land is not documented and registered. So it's important that we work together to implement this law. The Sectional Properties Act of 2020 is now in force, and the regulations were approved by Parliament in 2020. We have just started the implementation of this particular act, Honorable CJ, and we have started with the structured properties like NSSF, places where it's easy to access, because as you can imagine, Honorable CJ, there are many properties in Nairobi that are sectional units, and most of them are not compliant with this law. We want to bring them to the proper legal framework, and we'll be calling upon stakeholders to support us in this process. The other one, which came into force in 2019, to which the chairman alluded that he's overseeing, is the Physical and Land Use Planning Act of 2019. It has critical elements relating to how we use land, and CS Tobiko will be happy with this one, because it really sets parameters on what we should do with land that is otherwise delicate ecosystems, public lands, and assets that we own collectively as Kenyans. We also enacted in 2019 the Land Value Amendment Act, and this particular law was to support the work of the National Land Commission, because it was becoming very expensive on the procedure for government. Ili kupata skiza tune ya Sitoki Jikoni kwenye simu yako, dial *811*,
*816#. We, umeingiaje kwa hii jikoni? Wewe achana bwana, wewe ujui tulitokea wapi. Acha hata wewe toka hapa. Wacha upuzi yako hiyo. Toka nje bwana. Hii jikoni niko